பகுத்தறிவாளர் கழகமும் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ரேஷனலிஸ்ட் அசோசியேஷனும் இணைந்து நடத்துகின்ற 13வது தேசிய மாநாட்டிற்கு தலைமையேற்று எங்களை எல்லாம் அழைத்து இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்ள செய்து சிறப்பித்திருக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழர் தலைவர் ஐயா அவர்களே குறிப்பிட்டதை போல எங்கள் குடும்ப தலைவராக விளங்குகின்ற ஆசிரியர் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தொகுத்து வழங்கி உரையாற்றி இருக்கின்ற ஓபிசி அசோசியேஷனுடைய பொதுச் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய கருணாநிதி அவர்களே, நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பிற அமைப்பினுடைய தலைவர் புரொஃபசர் நரேந்திர நாயக் அவர்களே, பகுத்தறிவாளர் கழகத்தின் தலைவர் மாண்புமிகு தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களே, மாண்புமிகு மோகன் அவர்களே, அன்பிற்குரிய அன்புராஜ் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய ஐயா கலி பூங்கொண்டன் அவர்களே மற்றும் நிகழ்வில் பங்கேற்றிருக்கின்ற பகுத்தறிவாளர் கழகத்தை சேர்ந்த தோழர்களே, ரேஷனலிஸ்ட் ஃப்ரம் அக்ராஸ் இந்தியா அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். இந்த இனிய நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகின்ற சிறப்புமிகு வாய்ப்பிற்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டங்கள், நிகழ்வுகள், சட்டமன்றம் என்று உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தவனுக்கு ஒரு வித்தியாசமான வாய்ப்பாக, சிறப்புமிகு வாய்ப்பாக, மகிழ்வான வாய்ப்பாக இந்த புறா அமைப்பு மேடைகளை உரையாற்றுகின்ற வாய்ப்பு. இந்த மாநாட்டிலே உரையாற்ற வேண்டும் என்று ஐயா அவர்கள் கட்டளை பெற்றவுடன் அதற்கு பிறகுதான் அதுவரை நாம் பெரியார் வழியிலே நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே இந்தியாவில் இருக்கின்ற மூடநம்பிக்கைகளை எதிர்த்து எப்பொழுதும் குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்ற காரணத்தினால் அந்த கருத்துக்களை மனதிலே தாங்கி செயல்படுகிறவர்கள். தேசிய அளவிலே இந்த நிகழ்வு, அப்பொழுது உலக அளவிலே இந்த ரேஷனலிசம் என்ற பார்வையில செயல்பட்டவர்கள் யார் என்று பார்ப்பதற்கு வழக்கம் போல் எல்லோரும் செய்வதும் நானும் கூகுள் சர்ச் செய்தேன். ரேஷனலிஸ்ட் லீடர் என்று காட்டினால் யாரையுமே உலக அளவில் காட்டவில்லை. சரி, ரேஷனலிஸ்ட் திங்கர்ஸ் என்று யார் என்று பார்ப்பதற்கு பார்த்தேன். அதில் வந்த பட்டியல் நமக்கு அறிந்த பிளாட்டோ, அரிஸ்டாட்டில், ஐசக் நியூட்டன், டார்வின், இதை தாண்டி டெனே, டெஸ்கரட், இன்னும் ஒரு 2-3 பேர் தான் வந்தது. நான் அதற்கு பிறகு அவர்களை ஆய்வு செய்தேன். யாருடைய தத்துவங்கள் எப்படி செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் கொள்கைகள், அவருடைய தத்துவங்கள் கொள்கைகளாக மாத்திரம், தத்துவங்களாக மாத்திரம் படிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஒரே ஒருவருடைய சிந்தனை மாத்திரம்தான் கொள்கை வடிவில் இருந்தது நடைமுறை வடிவமாக்கப்பட்டு சட்டபூர்வமாக்கப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறதால் அது நம்முடைய தந்தை பெரியார் அவர்கள் தான். ஐயாவுடைய சிந்தனைகள் தான் சட்டபூர்வமாக்கு நடைமுறையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிலும் ஒரு தலைவர் அவர் வகுத்த கொள்கைகளை அவர் வாழ்கின்ற காலத்தில் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் சட்டபூர்வமாக்குவதை நேரடியாக கண்டு வாழ்ந்ததென்றால் ஐயா தந்தை பெரியார் அவர்கள். பேரறிஞர் அண்ணாவும் தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் ஐயாவுடைய கொள்கைகளை எல்லாம் சட்டபூர்வமாக்கி நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு நிரம்ப ரேஷனலிஸ்ட் இருக்கின்ற மாநிலமாக இருக்கிறது. ஒருவேளை அத்திஸ்ட் கம்மியாக இருக்கலாம், நாத்திகவாதம் கம்மியாக இருக்கலாம், ஆனால் பகுதிவாதம் மிகுந்த மாநிலம் என்றால் இந்தியாவில் இருக்கிற மற்ற மாநிலங்களை விட நம்முடைய மாநிலம் அதிகம். அவர் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு கருப்பு சட்டை போட்டிருப்பான், முருகன் கோயில் பச்சை வேட்டி கட்டியிருக்கலாம், மேல்மருவத்திற்கு மாலை போட்டிருக்கலாம், எல்லாம் போட்டிருக்கலாம். ஆனால் சில விஷயங்களில் ஐயாவுடைய கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஐயாவை இழந்து பேசினால் அவர்களை எதிர்ப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அது தமிழ் மண் தான். அதனால்தான் இன்றைக்கும் காவி தீண்ட முடியாத மண்ணாக இருக்கிறது. காவி பயந்து நடுகின்ற மண்ணாக இந்த மண் இருக்கிறது. இந்த பகுத்தறிவாளராக இருப்பதில் என்ன வசதி என்பது நமக்கு தான் தெரியும். கால நேரம் பார்க்க வேணா, இந்த திசையில போனா சுகம், இந்த திசையில போனா மூலம்னு ஒவ்வொரு நொடிக்கும் பார்த்து போகிற அந்த பிரச்சனை நமக்கு கிடையாது. எப்ப வேணாலும் எந்த நேரத்திலும் எங்கு வேண்டாலும் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புள்ளவர்களாக பகுத்தறிவாளர்களாக இருக்கின்ற நமக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது.
எனவே அப்படிப்பட்டவராக இருக்கின்ற அந்த வாய்ப்பு என்னுடைய தந்தையாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டு இன்றைக்கு நான் அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான். ஐயா அவர்கள் இன்றைக்கு எனக்கு பட்டயமாக வழங்கியது போல் நான் மகிழ்கிறேன். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு அவரும் ஒரு பகுத்தறிவாளர், பெரியாருடைய வழியிலே செயல்படுவார் என்பதை பல செயல்களில் மீண்டும் மீண்டும் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார். அதை எதிர்த்து பல விதங்களில் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதை சொன்னா ஓட்டு குறையும், இதை செய்தா ஓட்டு குறையும். ஆனால் அதை எதை குறித்தும் கவலை கொள்ளாமல் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போலதான் நம்முடைய துணை முதலமைச்சர் மாண்புமிகு உதயநிதி அவர் சொன்னாரு, அவர் நான் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் என்பதை பல முறை குறிப்பிட்டு விட்டாங்க. சமீபத்தில் சொன்னார், கிறிஸ்துமஸ் விழாவின் போது, நான் எல்லோருக்கும் பொதுவானவன், ஆனால் நீங்கள் என்னை இந்து என்று நினைத்தால் இந்துவாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள், கிறிஸ்துவன் என்று நினைத்தால் கிறிஸ்துவனாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இஸ்லாமியன் என்று நினைத்தால் இஸ்லாமியனாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஆனால் நான் பொதுவானவன் அவர் சொல்றார். ஆனா ஒரு பத்திரிகை டைக்கு கொடுக்குறான், நான் கிறிஸ்துவன் என்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் உதயநிதி. இப்படி போட்டா திமுக ஓட்டு குறைஞ்சிருமான அவனுக்கு ஒரு ஆசை. இன்றைக்கும் இந்த விதமான அரசியலை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அது எதற்கும் சளைக்காமல், அவர்களுக்காக வளைந்து கொடுத்து விடாமல், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு பகுத்தறிவாளர்கள் நிரம்பிய இயக்கம், நாங்கள் இந்த ஆட்சி நடத்துகின்ற வேளையிலும் அந்த பணியை செய்கிறோம் என்பதை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தந்தை பெரியார் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த கொள்கைகள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒவ்வொன்றாக வெற்றி பெற்று வருகிறது. இங்கே பேசிய ஒரு தெலுங்கானா நண்பர் குறிப்பிட்டார், one brother from Telangana insisted here to keep English as a language, connecting language. We implemented in 1969 itself. Our leader Kalaignar Anna declared two languages policy, one English, another Tamil, no three languages policy. That's why we opposed Hindi imposition from that day onwards, now also. That's why our Tamil students are number one in computer field. In all over India, our Tamil people ruling software field. அந்த தெலுங்கானா நம்பர் இன்னைக்கு 2024 சொல்கிறார், தமிழ் இது ஆங்கிலம் இணைப்பு மொழியாக இருப்பதை நாம் எல்லோரும் வலியுறுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஆனால் இதைத்தான் நம்முடைய தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் துவங்கியதை நம்முடைய தந்தை பெரியார் அவர்கள் சட்டப்பூர்வமாக்கினார், இருமொழி கொள்கை என்று. அதனால்தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கின்றோம். அதே போன்றுதான் இந்த பகுத்தறிவு உணர்வு வருவதற்கு இன்னொரு காரணமா நம்முடைய பேரறிஞர் அண்ணா செய்த 2 காரியங்களில் முக்கியமானது ஒன்று, தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டியது, மற்றொன்று சுயமரியாதை திருமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கியது. சுயமரியாதை திருமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கிய காரணத்தினால்தான் இன்றைக்கும் நாம் தமிழகத்திலே பலரும் அந்த மூடநம்பிக்கை கோள்களை எதிர்க்கின்ற உணர்வை பெற்றிருக்கிறோம். அதே போன்றுதான் தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டிய காரணத்தினால் நமக்கான மொழி இது, அந்த மொழியை காக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் துவங்கியது இன்றைக்கும் மங்காமல் இருக்கிறது. அந்த உணர்வு தான் வட இந்தியர்கள் இன்றும் நம் மீது அந்த இந்தி மொழியை திணிப்பதற்கும் சனாதன கொள்கைகளை திணிப்பதற்கும் ஒரு எதிர்க்கின்ற ஆயுதமாக விலகிக் கொண்டிருக்கின்றது. இப்படி தந்தை பெரியார் அவர்கள் பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தினார் என்றால், தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்னும் பல்வேறு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தினார். அது மிக முக்கியமான ஒன்று, பெண்களுக்கு சொத்திலே சம உரிமை என்ற அந்த சட்டம் 1928 தந்தை பெரியார் அவர்கள் திராவிடர் கழக மாநாட்டிலே கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை 89 தலைவர் கலைஞர் முதலமைச்சராகின்ற பொழுது சட்டப்பூர்வமாக கொண்டு வந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் அப்படி ஒரு எண்ணமே இல்லை, சட்டம் கூட இல்லை, எண்ணமே இல்லை, பெண்களுக்கு சொத்திலே சம உரிமை என்கிற எண்ணம். ஆனால் தலைவர் கலைஞர் அதை கொண்டு வந்தது மாத்திரமல்ல, எல்லா பலம் மிக்கவர்களாக ஆக்க வேண்டும், சக்தி மிக்கவர்களாக ஆக்க வேண்டும், அதிகாரப்பூர்வமானவர்களாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்கு பல்வேறு திட்டங்களை முன்னெடுத்தார். அது சுய உதவி குழுக்களை அமைத்து பெண்களை பொருளாதார ரீதியாக தைரியப்படுத்தியதாக இருக்கலாம், அல்லது 8ஆம் வகுப்பு படித்த பெண்ணுக்கு திருமணத்திற்கு நிதி உதவி வழங்கும் என்ற திட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்தார். அந்த திட்டத்தை ஒரு அரசியல் ரீதியான திட்டம், ஓட்டுக்கான திட்டமாக இருந்தால் தலைவர் கலைஞர் சொல்லியிருக்கின்றான், ஏழை குடும்பத்து பெண்ணுக்கு திருமணத்திற்கு சிரமப்படுகிறார்கள், அவர்களுக்கு உதவித்தொகை நான் வழங்குகிறேன் என்று. ஆனால் தலைவர் கலைஞர் அதற்கு ஒரு சப்கிளாஸ் வச்சார், 8ஆம் வகுப்பு படித்திருந்தால் அது வழங்கப்படும் சொன்னார். அந்த காரணத்தினால் அதுவரை 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்க அனுப்ப தயங்கிய பெற்றோர் கூட
8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்க அனுப்பினாங்க. பிறகு 10ஆம் வகுப்பு படித்தால் அந்த பெண்ணுக்கு 10,000 வழங்கப்படும் என்றார். பிறகு +2, அடுத்தது கல்லூரி கல்வி என்று அந்த திட்டம், அந்த வரம்பை உயர்த்த உயர்த்த பெற்றவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கின்ற அந்த சூழல் வந்தது. கல்வி நம்முடைய பகுதியில் வளர்ந்தது. அதற்கான இண்டிகேட்டர் என்னன்னா, இப்பொழுது ஒன்றிய அரசு ஒரு சமீபத்தில் அறிவித்தாங்க, இந்தியா முழுவதும் உயர்கல்வி படித்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை 50% கொண்டு வர வேண்டும் என்று. காரணம், உயர்கல்வி படிப்பவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கின்ற மற்ற மாநிலங்களில் 27% இருக்கிறது. எனவே அவர்கள் 50% கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் அந்த இலக்கை நிர்ணயிக்கின்ற வேளையில் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நாம் 52% பேர் உயர்கல்வி படிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு அடித்தளமிட்டவர் பெரியார், அண்ணா, அதில் தலைவர் கலைஞருடைய அந்த திருமண நிதியுதவி திட்டம். அந்த திருமண நிதியுதவி திட்டத்துடைய பலனை நான் பல்வேறு நேரங்களில் பல சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கின்ற பொழுது, கிராமத்திற்கு செல்கின்ற பொழுது பார்க்கின்ற அந்த வாய்ப்பை பெற்ற வேண்டும். இன்றைக்கு அதை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போவதற்கு தான் நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் புதுமை கல்வி என்ற திட்டத்தை அறிவித்தார். அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவிகளுக்கு கல்லூரி கல்விக்கு போகின்ற போது கல்லூரி கல்வியை முடிப்பதற்கான அந்த காலம் முழுவதும் மாதந்தோறும் ரூபாய் 1000 வழங்கும் என்று அறிவித்தார். திட்டத்தை தேர்தல் அறிக்கையிலே கொடுக்கவில்லை, தேர்தலுக்கு பிறகு அறிவித்து நடைமுறைப்படுத்தினார். நடைமுறைப்படுத்திய காரணத்தினால் இந்த 3 ஆண்டுகளில் உயர்கல்வி படிப்பவருடைய சதவீதம் 30% உயர்ந்திருக்கிறது என்ற புள்ளி விவரத்தை நம்முடைய மாநில திட்டக்குழு அளித்திருக்கிறது. அதே போல மாணவர்களுக்கும் தமிழ் புதல்வன் என்ற திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார். இந்த திட்டம் மேலோட்டமாக பார்ப்பதற்கு கல்வி வளர்ச்சிக்கு கொடுத்த திட்டமாக நாம் எண்ணலாம். இன்னும் அதை தாண்டி பார்த்தால் பெண்களுக்கான எம்பவர்மெண்ட் திட்டம் என்று பார்க்க வேண்டும். இன்னொன்று, இந்த கல்வியை பெண்கள் பெறுகின்ற நேரத்தில், அவருடைய சிந்தனை வளர்கின்ற நேரத்தில், இந்த சமயம், சாதி கட்டுப்பாடு, கலாச்சாரம் என்பதையெல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு ஒரு பகுத்தறிவு சிந்தனை வருவதற்கான வாய்ப்பாக இந்த திட்டம் அமையும். அதே போன்றுதான் பெண்களுக்கான விடியல் பயண திட்டம். நகர பேருந்துகளில் பெண்கள் பயணம் செய்தால் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் என்கின்ற அந்த திட்டம், கட்டணம் இல்லாமல் பயணம் செய்கிறார் என்ற திட்டம். வீட்டிலே அடங்கி கிடந்த பெண்கள் இப்போது தைரியமாக ஒரு வேலைக்கு செல்வதற்கோ, ஒரு வியாபாரம் செய்ய செல்வதற்கோ, குடும்பத்தில் யாரையும் எதிர்பார்க்காமல் செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை, ஒரு பெண்ணுக்கு ரக்கை முளைத்தது போன்ற வாய்ப்பை நம்முடைய முதலமைச்சர் வழங்கியிருக்கிறார் என்றால் இது பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்ட மறுமலர்ச்சி. ஏற்கனவே இந்த துறையிலே இருந்த கணக்குப்படி பெண்கள் 48% பேருந்தில் பயணம் செய்தார்கள் என்றால், இந்த விடியல் பயணம் திட்டம் வந்த பிறகு இப்பொழுது 69% பெண்களுடைய பயணம் அதிகரித்திருக்கிறது. தன்னுடைய கூண்டை உடைத்துக் கொண்டு பெண்கள் வெளி உலகத்திற்கு வந்து அவர்களுக்கான சம்பாத்தியமோ கல்வியோ பெறுவதற்கு யாரையும் எதிர்பார்க்காமல் பயணிக்கின்ற வாய்ப்பை நம்முடைய முதலமைச்சர் கொடுத்திருக்கின்றார். அதே போன்ற திட்டம்தான் மகளிருக்கான கலைஞர் உரிமை தொகை திட்டம். குடும்பத்தில் இருக்கின்ற ஆண்களை எதிர்பார்க்காமல் பெண்கள் சொந்த காலில் நிற்பதற்கு 1000 ரூபாய் வழங்குகின்ற திட்டம். அந்த திட்டத்தை கேலி செய்தவர்கள் உண்டு, கிண்டல் செய்தவர்கள் உண்டு, ஏகடியில் செய்தவர்கள் உண்டு. பாஜக மிக தரக்குறைவாக விமர்சனம் செய்தார்கள். ஓட்டுக்காக கொண்டு வந்த திட்டம், ஓட்டுக்காக கொண்டு வந்த திட்டம் என்று அப்படி சொல்லிய பாஜக தான் அவர்கள் ஆளுகின்ற மாநிலத்தில், மத்திய பிரதேசத்தில் இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய கூட்டணி ஆண்டு இன்றைக்கு அவர்கள் ஆளுகின்ற மகாராஷ்டிராவில் தான் இதே பாஜக இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அறியாமல் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார்கள். நடக்கப் போவது என்னவென்றால், இந்த பெண்கள் இன்னும் 5 வருடம் கழித்து தங்கள் காலில் நின்று தங்களுடைய சுய சிந்தனையோடு செயல்படுகின்ற நேரத்தில் பாஜகவை அவர்கள் ஒழிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம். ஏன்னா அவர்களை வீட்டுக்குள் அடைத்து வைத்த காரணத்தினால்தான், சாதி சமய கட்டுமானத்திற்குள் அடைத்து வைத்த காரணத்தினால்தான் தன்னுடைய கணவன் சொல்லியதை கேட்டு, அவருடைய உறவினர் சொன்னதை கேட்டு பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டுக் கொண்டிருந்த நிலை இருந்தது. அந்த நிலை மாறுவதற்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் வித்திட்டிருக்கிறார். நம்முடைய திராவிட இயக்கத்தின் தத்துவங்கள் இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதுக்கும் வழிகாட்டுகின்றது. அதனால்தான் திராவிட மாடல் அரசு என்று மீண்டும் மீண்டும் நம்முடைய முதலமைச்சர் வலியுறுத்தி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார். அந்த திராவிட தத்துவத்தை காங்கிரஸ் ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய தேர்தல் அறிக்கையில், நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வைத்ததை நாம் அறிவோம். அவர்கள் நம்முடைய கூட்டணி கட்சி. ஆனால் எதிரணியில் இருக்கின்ற பாஜகவும் நம்முடைய முதலமைச்சருடைய திட்டங்களை அவருடைய மாநிலத்தில் இன்றைக்கு அமல்படுத்துகின்ற அளவிற்கு இந்த திராவிட மாடல் இந்தியாவை வழிநடத்துகின்ற மாடலாக இருக்கிறது. அந்த பெருமை புகழ் நம்முடைய தந்தை பெரியார் அவர்களுக்கு சேரும், தலைவர் கலைஞருக்கு சேரும். இன்றைக்கு அந்த அரசுக்கு வழிகாட்டுகின்ற தலைவராகத்தான் நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக கருதுகிறேன்.
ஒரு ஆந்திராவிலிருந்து ஒரு சகோதரியும் இதைத்தான் சொன்னார். தீண்டத்தகாததை விட பெண்களை இன்னும் ஒடுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று. Ladies are oppressed more than untouchability, she told. But our Tamil Nadu government has given so many schemes to ladies, women. We are empowering women. It will lead India to in our Tamil Nadu direction. One day, whole India will follow the Dravidian policy. That day will come. என்று தெரிவித்துக் கொண்டு நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் வைக்கம் நிகழ்வுக்கு பேருந்து ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று அன்பு கட்டளையிட்டார்கள். அதை ஒரு வாய்ப்பாக கருதி அந்த கடமையை நிறைவேற்றினேன். அதற்கு இங்கே ஐயா அவருடைய வாழ்த்துதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, அந்த நிகழ்விற்கு செல்லும் போது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவரிடத்திலே நம்முடைய ஆசிரியர் ஐயா அவர்கள் வைக்கத்திலிருந்து சென்னைக்கு பேருந்து இயக்க வேண்டும், இப்பொழுது இயங்குவது சிறப்பு பேருந்து, இது தொடர் பேருந்தாக இருக்க வேண்டும், கொள்கையாளர்கள் வைக்கம் செல்வதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று முதல்வரிடத்திலே தெரிவித்திருந்தார்கள். முதல்வர் சென்னை வந்தவுடன் எனக்கு அந்த தகவலை சொன்னார்கள். அதனையொட்டி சென்னையிலிருந்து வைக்கத்திற்கு செல்வதற்கான 2 பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகத்தின் சார்பாக தினந்தோறும் மாலை 4 மணிக்கு கிளம்புகின்ற அந்த பேருந்து இதே திருச்சி வழியாக வைக்கம் சென்றடையும். மாலை 4 மணிக்கு புறப்பட்டு காலை 8:30 மணிக்கு வைக்கத்திற்கு செல்லும். தினந்தோறும் வைக்கத்தில் மாலை 3:30க்கு புறப்படுகின்ற பேருந்து சென்னைக்கு காலை 8 மணிக்கு வந்தடையும். 697 கிலோமீட்டர் பயணிக்க இருக்கின்ற அந்த பயணத்திற்கு 810 ரூபாய் என்ற கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு இயக்கத்தினுடைய கொள்கை எந்த வெற்றியை நோக்கி செல்கிறது என்பதற்கு இந்த பயணம் சிறப்பான உறுதியான செயல் திட்டமாக இருக்கும். அந்த செயல் திட்டம் நம்முடைய கொள்கை வெற்றிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்து, those from other states, I want to announce this. As per our Austria's request to our Honorable CM advised me to arrange buses from Chennai to Vaikam, where our Periyar struggle for the oppressed people in recent days. On the presence of our Austrian, our Chief Minister and Honorable Kerala Chief Minister declared open that memorial buildings. Our government arranged 2 buses from Chennai to Vaikam. One from Chennai will start by evening 4 and reach by morning 8:30 Vaikam. Another bus will start from Vaikam by evening 3:30 and will reach Chennai by morning 8. So it will show the victory of our Dravidian policy. Thank you so much. Thank you. நமக்கான அமைச்சருக்கு நம்முடைய மகிழ்ச்சியையும் வாழ்த்துக்களையும் பலத்த கரவொலி மூலம் தெரிவிக்க வேண்டுகிறோம். இந்த அமர்வினுடைய தலைவர் ஐயா கருணாநிதி அவர்களுக்கு பகுத்தறிவாளர் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் தமிழ் பிரபாகரன் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள். Dear friends, all the affiliates of FERA have been formed based on certain ideologies. The core of that ideology is rationalism, almost akin to the fundamental duty adumbrated in the Indian Constitution. In every conference
of Rationalist Forum or Dravadar Kalagam. In fact, all FIRA conferences, book release is an integral part of the proceedings. In the same way, today a book is going to be released. The title of the book is Superstition, Myth and Reality. The book is written by one of the affiliate functionary of FIRA from Maharashtra under Sridhan Nirmulan Samiti, senior functionary, Comrade Harish Deshmukh. Originally, this book was written in Gujarati. Subsequently, it was translated in Marathi. Sorry, original translation, original work was in Marathi. Subsequently, it was translated in Gujarati as well as Malayalam. This is the first time the book is getting translated in English. That has been published by another affiliate of this FIRA, that is Kerala Rationalist Forum, founded by our Lal Salam. The Maitri publication, it has published the book. In this occasion, on behalf of FIRA, I request our beloved leader, the patron of Rationalist Forum Tamil Nadu, Asriyar Dr. K. Veeramani, to release that book. And also we request our honorable, dignitable, self-respect Minister, Mr. S.S. Sivasankar, Government of Tamil Nadu, to receive the first copy of the book. Now, the author of the book, released book, Mr. Harish Deshmukh, will say a few words besides thanking the conference for having released the book. Thank you, friends. Actually, myself, Harish Deshmukh, General Secretary of Akhil Bharatiya Andhashraddha Nirmulan Samiti. My original book in Marathi, Andhashraddha Vastav and Jivan Mulya, I translated this book in Superstition, Myth and Reality. In this book, we are continuing with 27 episodes. This book, we are exposing so many governments from 1970, Muslim Babas, Christian Babas, Jain Dharmiya, all these things. So, all write down in a very interesting manner. We are exposing so many miracle Babas of governments. The responsibility of this publishing this English version of this book was undertaking myth and book, that is by myth book translation to Trivandrum Lal Salam. Thanks for Lal Salam ji for publication, for encouraging with their highly appreciated remarks about my humble effect. Professor Shyam Manav, Sharad Patil, thanks to Mr. Narendra Nair, Mr. Sudesh Goderao. So also the book cost 300 rupees, but today for FIRA members with concession for 200 rupees available in the Lal Salam publication. Thank you for all, and thank you for all the direct dignitaries. Dhanyavad.
Thank you, Mr. Deshmukh. Now I request our Supriya Banerjee from Bengal, who has translated Thandai Periyar's works in Bengal. He was felicitated yesterday. He wants to express his gratitude. I request Mr. Supriya Banerjee here. First of all, lot of thanks to our veteran leader, K. Veeramani, for calling me, invite me. And last day I honored by FIRA, so I thanks to FIRA and Tamil Nationalist Forum. Many words that I can say on Periyar, but here are many speakers. So only few words I want to tell what I discussed with my friends, though who came from many states here. First of all, that when I decided to come here, my friends tell me that is a Tamil land. Yes, it is a Tamil land. It is the land of the great rationalist of the world, Periyar, and Periyar is Santai for the Tamilian, but Periyar is also the guardian for the whole world. In the morning, I visit Periyar world. That is also very good initiative. I made a statue of Periyar in Kolkata also, and I am requesting my friends to, we have to discuss on this and try to put a statue on Kolkata. And the language barrier which I discussed, Tamilians never hate Hindi. Periyar was also never hate Hindi. This is people who are discussing about that Periyar was against Hindi. This is very wrong concept. Periyar and Tamilians are against Hindi. Also, there are many nationality in India who loves their language. It means they love their mother. I love my mother. It does not mean that I hate the mother of my friends. So we have to meet with the Tamilian and Periyar thoughts, the years that will come, and we have to work on it. That's all. Love you all, and also salute you all. This is the 100 years of self-respect movement, 100 years of WICOM movement. So we have to think on it. We have to know it. So after the conference, I will continue my work in West Bengal for translation, conducting meetings, and the discussing Periyar in various places. I will continue. Thank you all of you. ভালোবাসি তোমাদের, ভালো থাকবেন। For the last one day, and that is being continued today also, 2-day conference. We are continuing with the participation of almost the vital affiliates of FIRA. On this occasion, of course, all of us are remembering one great personality who was instrumental for the functioning of FIRA, Federation of Indian Rationalist Associations. As far as my personal association as the functionary of the Rationalist Forum,
for about 10 years during that period. We considered, Rationalist Forum, we considered there were two pillars for FIRA. The one pillar is still guiding us, that is Professor Narendra Naik. That another pillar is the great rationalist, the founder of Kerala Yuktiwadi Sangam, U. Kalanathan. Actually, in one way, that one pillar, Professor Narendra Naik was carrying on the activities of FIRA throughout the country, unmindful of his personal health. Personally, I have experienced my association with him. Similarly, Kalanathan was committed himself a lot for the coordinated functioning of the FIRA. As National Secretary, he is the National President, still is the National President. Our wish, he has to continue as National President for future also. National Secretary was U. Kalanathan. He conducted so many conferences. In that, the vital conference which I took part as a functionary of the Rationalist Forum, he was very, very particular and frequently he has to talk, that is separation of state and religion for that cause. Of course, that Western concept is available freely in other countries, even though constitutionally our country is named a secular country, still the influence of states on religious affairs still continues. For that cause, we went to Delhi. At that time, he arranged a massive conference. Congress from all the affiliates throughout the country, they participated. This is one example. Similarly, he has contributed a lot. U. Kalanathan. In fact, in honor of the contribution of U. Kalanathan sir, we have named the dais of this two-day conference in the name of Kalanathan Dais. That is the FIRA pays respect to the contributions of made by Mr. Kalanathan. After the speech of our beloved leader, Asriya Dr. Veeramani, Kerala Yuktiwadi Sangam, they are going to announce a memorial has to be established in honor of U. Kalanathan. The details will be elaborately narrated by the Kerala Yuktiwadi Sangam with its brief announcements. We are also, as affiliates of FIRA, we are also very particular about the proposed memorial that is going to be established in honor of Kalanathan. Thank you. Towards secular, scientific, self-respective new world. That is our motto, that is our path. Our beloved leader, Asriya K. Veeramani, guide us in the path. மிகுந்த அன்போடு நடைபெறக்கூடிய இந்த சிறப்பான இரண்டாம் நாள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு விடைபெற்று சென்று நம்மையெல்லாம் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி விடைபெற்று சென்றிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் சிவசங்கர் அவர்களே, இந்த நிகழ்வுக்கு தலைமையேற்றிருக்கக்கூடிய திராவிடர் கழகத்தினுடைய வெளியுறவு துறை செயலாளரும் அனைத்து இந்திய
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அமைப்பினுடைய பொதுச் செயலாளருமான திரு ஜி கருணாநிதி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே காலையில் ஒரு நீண்ட பெரியார் நடைபயணம் வாக்கத்தான், அதே போல விசிட் டு பெரியார் வேர்ல்ட் என்பதை மிக சிறப்பாக பல மாநிலங்களிலே இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் இவர்கள் எல்லோருமே சிறப்பாக கண்டளித்த நண்பர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்கின்ற அருமை பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதரர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இந்த நிகழ்வுகளில் மிக முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பு என்னவென்று சொன்னால், the Rationalist Bureau has done a wonderful work by collecting various like-minded comrades and associations here. Their nomenclature, the name may differ from one another. பல பெயர்கள் இதில் வேறுபடலாம். சிலர் ரேஷனலிஸ்ட் என்று அழைப்பார், பகுத்தறிவாளர்கள். சிலர் தாராள சிந்தனை உடையவர்கள், லிபரல் திங்கர்ஸ், ஃப்ரீ திங்கர்ஸ் அண்ட் ஓப்பன் திங்கர்ஸ், and also humanist people. All these terms may vary, but yet when one name, one particular word is pronounced, people are taken aback. They hesitate to accept and announce the word. That is the word atheism. When you tell, I am an atheist, oh, you are an atheist, as if they have got an electric shock. Why? Tandai Periyar has clearly said, see, atheist means what? Atheist means, theism means belief. Atheism means unbelief. People, நம்பிக்கையாளர்கள், நம்பிக்கையை ஏற்காதவர்கள், கேள்வி கேட்கிறவர்கள். The very foundation, the very philosophy of development, growth, progress are all due to the questioning power of human beings. That is by the reason. See, you see here, this is a loudspeaker mic. You see this one, this is a fan. You see that light, this is due to electricity. You see this video camera, this is due to. There are, in our country, in our, what is this, Anmika? This is our Orthodox people. This is recently what they are accused for. We will know what happened, what will happen. The எல்லாம் பேர் சொல்லி குற்றம் சொல்றாங்க நமக்கு. Sanathanam, that word, Sanathanam. Why you are questioning the Sanathanam? We are not questioning your Sanathanam. You have already questioned your Sanathanam. Those who are believed, let me show your fingers. Sanathanam, according to their definition, is everlasting, ever unchangeable. It will be permanent. Can anything with a reason? Let me question. Let us ask them whether anything remains static. Whether anything, if it remains static, then can you call it as a growth, as a progress? Nobody could show the progress. Who, let them tell, those Sanatanists
those who want to fight the anti-Sanatanists, those who want to have progress in the modern times, let them tell you, sir, you want to protect, you want to perpetuate Sanatana. You don't know what is the definition. You have given the definition that it is unchangeable. If it is unchangeable, are you traveling in the bullock cart to go to Delhi? Are you traveling in a bullock cart? Are you using your pen? Or using your eltani? All by all these things. What is this? Why you are using this? Even our gods, they want good songs. That too from all the video cameras. Even for Mariamman festival, they want our videos. Our videos are there, our brothers are taking video shows here. Who has invented videos? Is your 33,000 devas? Did anybody know what is the video? But they want to use it for their provocation of the ideas of superstition. This is how. So we are facing a very peculiar situation in our country. So our work, my dear fellow rationalists, my dear fellow free thinkers, our atheist friends, all of them, our work is one towards the goal to change the superstitionless world to a new world where we study science. Now science has given all these things. You take the cell phone, whether it is invented by Sai Baba, by taking this hand and thereby this fall down as if the apple has fallen down before the Isaac Newton. It is not so. How is that? And that too, it is not static. When we purchased the cell phone some years back, now it is latest one. That too, 2G, 3G, 4G. What about UG? UG, you Sanatana, what about yourself? You have not progressed anything because you want to travel faster. Everywhere flight is there. You travel very fast. And you know, the rockets are used. Sevai dosham. In olden days, they used to call it Sevai dosham. No, it is a bad omen. I want to start it in an auspicious day. How this, and this is Vastu Sastra. Now latest invention by these people was nothing but Vastu Sastra. Where is Vastu? Nowadays we see a peculiar new boards everywhere. Vastu specialist, as it is a cardiologist specialist, art specialist. All people, whether they have qualified for that, is it not shame on your part? You see, one question, and our Narendra Tabolkar has written a beautiful book in this, and he has given new chapter about the Vastu Sastra. There is you see here two things. So let us spread the message to every nook and corner. That is our request to all our brothers and sisters. You know here, this movement, Periyar movement. See, we always, some of you from other states, from other countries, may think, why these people in the black shirts always use Periyar. Why they are given so much importance? Periyar is not an hero worship. Periyar is not to propitiate an individual. It is a philosophy of self-respect that is more important. Dignity, that is more important. As I said yesterday, the caste system, they see the untouchability. What is that word? When we go to foreign countries, particularly other countries,
when you want to explain about untouchability, it is not easy to make them to understand. They ask, why untouchability? Electricity is untouchable. If it is touched in a wrong time, it may cost our life, that we can understand. But that is not the case. And more than words, then there are other two words. What is the need for self-respect movement? Why the victories at White Cup is celebrated by ministers, by the governments, by the people? Why so much of Satyagraha and picketing was there? And one continued. That was the earliest one, the first in the history of India to fight for the rights of the human beings. That means, so what happened? Nandargale, peeled down. Not only untouchable, unapproachable. Unapproachable. What is this unapproachable? You should not come. See, if there is COVID, even then there is a mask. You can approach. Unless doctor approaches the patient, nothing would be done. So if you say, no, you should not approach to me means you will be given a ticket, that's all. Your life will be ended. But that is not the case. And another thing is unseeable. What for eyes? Unseeable. Unseeable. Nothing is done. So that all this is it not savagery? Is it not cannibalism? So why should we human beings ought to be detested? They are our brothers and sisters. They are our own kith and kin. Not only they are our own kith and kin, but only because of their toil, only because of their heavy labor, we used to take our food everywhere. But for he is not there, you cannot have your food. But after doing all these things, the paddy for which he is responsible, that guy harvests. That guy removes the husk, doing everything. Then you enjoy the rice, you cook it, then boiled rice, raw rice is to be touchable. It has no pollution. But once it is done, it is polluted, done by a non-brand, by a low-caste people, by other people. What is that? The pollution in science differs from pollution in your Sanada. Pollution according to science is you cannot use the water which is contaminated. That is pollution. That is understandable. That is curable. But what happens? This question, that is why these come. You cannot change only because you have changed it. Only because we take the message from, you see, questioning power. Why we have walked this morning? To promote scientific temper. How far? Even though the constitution here it says 51A, it shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, spirit of inquiry, questioning, spirit of inquiry, reform, humanism, all these things. But for these things, can you say, yeah, I cannot understand. You want to take the oath in the constitution. But in the constitution, it is an achievement of two forces. Even while drafting our constitution, they were one side, they were Manuvadis. They were other side, they were liberals under the leadership of Baba Sahib Ambedkar and other people. But Ambedkar tried his level best to bring some of the progressive elements, progressive ideas, and philosophy of the constitution should be based on that. அந்த மிகப்பெரிய அரசியல் சட்டத்துல
முற்போக்கு கருத்துக்களை நன்றாக உள்ளடக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்த காரணத்தால் தான் முற்போக்கு கருத்துக்கள் என்று வருகிற நேரத்தில் நான் சொன்னதை போல மிக முக்கியமாக குறிப்பாக இந்த அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிப்படையில இந்த அரசியல் சட்டத்துல நேற்று கூட உங்களுக்கு எடுத்தாக சொன்னேன். I pointed out when there is a preamble. In the preamble, what happened there? All important items, very important, you know that, and to promote fraternity. See all these things. What is our demand? What is our goal? Why for the Para? Why for the Dravida Kazhagam? Why for the Dravidian movement? What for the Dravidian movement? We are spreading our message. We are encountering our opposition. We are not against anybody. In Tamil, Periyar, when he inaugurated the self-respect movement 100 years back, 2 words he has given, only 2 words. My dear brothers and sisters, please imprint in your mind. 2 words. One is in Tamil, very simple. Tirundu அல்லது திருத்து. 2 words. What is meaning by tirundu அல்லது திருத்து? You please, if you find that my idea are wrong, correct me. Correct me. I am prepared with open mind to change myself. Change me. Correct me. If you can, you do it. Otherwise, if you feel that you are wrong, don't hesitate. You change. That is the philosophy of self-respect. We are not here to anybody. You are saying, no. You are wounding the feelings. What is the wounding of the feelings? I am a doctor. He is a doctor. All this group was doctors for the diseases of their superstition. Then we found, when we know after analysis that this disease cannot be cured, the disease of caste, disease of untouchability, disease of enslavement of women, this is superstition bound society. It is beyond, because the patient has to be admitted in the intensive care ward. His condition is very dangerous. He is in a dangerous dialysis patient. And what is the way out? Then the doctor will blindly tell, no, it cannot be cured by the physician's cure. Physician's cure means மருந்து மூலமாக குணப்படுத்துவதுதான் physician cure. For cancer, புற்றுநோய், cancer, when they find out the cancer at this stage is very, very secondary. It is not primitive. So primary, when the primary stage is gone and the secondary stage has set in, then what happens? Then clearly a group of doctors and the head of the doctor come to a conclusion. No, we will have to hereafter to cure the patient. There is no alternative, there is no choice, only one. That is the surgeon's cure. You want to make a surgical operation, then only operation, you will have to lose your leg, you will have to lose your particular part of the body. But by losing your part of the body, you can save the patient. That is more important. No. I am very particular. My body should not be touched. It should be like that. If you say, then you must feel you have no right to live in this world. What happens? You cannot be reformed. This is the question. That is why, my dear brothers and sisters, the self-respect movement has started. They simply, Tamil Nadu, Tirukkural, very famous, common ethical book, Valluvar, 2500 years ago, gave
without பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்புவா செய்வான். No caste, all are equal when they are born. There is no discrimination. There is no discrimination against humanity. So the caste is against it. Money is against it. Sanathanam is against it. That is why we have nothing to. They say, no, you are wounding the feelings. Let me come to that point. Wounding the feeling. We are not wounding. The doctor with a surgeon's cure takes the knife, operates, surgery is done. He has no point in hesitating. Then he is wounding the patient. Some blood may come. Then only by pulses will out. Then only the patient will be cured. This is what our rationalist movement says. This is what our selfless movement does. That is why we are here. So let us all spread the message of self-respect. Let us all spread the nook and corner. Scientific temper, the spirit of inquiry is there. Where everywhere we study science. In science also, they want to confuse the people. There are two kinds. One is science par excellence, science, real science. Another is pseudoscience. This is what our Narendra Nayak goes everywhere and does what is, this is only no mantra. This is only tantra. And all these things he educates. He has educated thousands and thousands of people. We owe a lot up to him. That is why we wanted him. But his life is mistake. Because people, superstitious people, when they don't have the guts to answer our argument, they plan somewhere else. So we don't know how long we are going to live in this country. What kind? But whatever it is, we know. We have got the guts. Periyar was swimmed against the current. We, the self-respecters, we, the rationalists, take a pledge. You will have to pay any price if you want to expire, and we don't want to take it free. That is why be prepared for whatever it is. So let us say the message everywhere. Superstition in various ways. And scientifically, in this country particularly, our work is very, very hard, very, very difficult. And we want to swim against the current because once there is a dictum, there is a maxim, you spread science, superstition will go away. Whether it is 100% correct? No. Now, what happens is the people, the reactionary forces, the people who want to spread, and they have caught hold the electronic media, caught hold the science. They say, no, it is astrological. This is astrology and logic. Astrology, Kankaniya Jodhiyam. And in the astrology, old and diet different. Now, this is computer astrology. What is this computer astrology? And you know, Kili Josiyam, when they go and take the parrot in that cage, they want to know how much of parrot is having the answer, and they want to go and see all these things. So all these things we have brought out this kind. So I don't want to take much of our time. I will have to address the evening also public session along with our many things. I am very happy. But my dear friends, my dear brothers and sisters, don't have any despair, anything. We are numbers. What is your membership? You are very, very microscopic minority. You are few. We are many. Bhakta. Every festival, you know, everywhere there are lots of people, more than you. You gathered in a very small thing. By that, they want to discourage us. So, the noble laurels will be very less in number. Can they be quantified by that? The educated doctors will be less than the patients. Patients' number will be there. Can you count that number? Thereby, no, hospitals are failed, doctors are failed, we are closing it. Can you say that? No, that is not the problem. That is why let us march on. Let us spread the message everywhere.
let us be the sacrifices. Even if happens, what happens to our Tabalkar? And you know what Gandhiji and father of the nation was for earlier Varnashramis. Even though he opposed untouchability, he never opposed caste system. That is why Baba Saheb Ambedkar, Periyar was opposed. But later on, in the evening of his life, after he came to Tamil Nadu, after he has understood the philosophy of social science and social justice, then he asked the Brahmins, the monopolists, social monopolists, asked them, why you are doing this one? You see, you have Vedam Modhal, Vediyar Kadal. According to Varnashrama Dharma, you will have to do only the chanting mantras. Why you want to be a medical doctor? Why you want to be an engineer? This question, the answer was 3 bullets by Godse. This was an answer. You know that how the Sanatanam, they are saying, you want to open this hand. I want to protect my religion. I want to protect my Hindu religion, Hindu rights. And he was against it. That was an open statement given by Godse in the court. You know that how when Baba Saheb Ambedkar was insisting upon the separate electorate for the depressed people, for the scheduled caste people, which was given with the then British people, they were ready to give that demand, accede to that demand. But Gandhi started his fasting unto death. Why there? And thereby, everybody was to know, you must save Ambedkar, you will have to save the life of Gandhiji. That is why you please give up your demand. You accede what Gandhi's terms and conditions. That was the earlier history. Then, to save Gandhi, he has conceded and he has given compromise with his principle there. But then it was Periyar who said, more than one person's life, it is very important to save the dignity of so much of our untouchable brothers who were denied thousands of thousands. That was the telegram sent by Periyar. But Ambedkar, being humanized, he said, no, Gandhi's life is for. That is why I am conceding this one. But Gandhi saved, Ambedkar saved Gandhi. But what happened? The fanaticism, religious fanaticism took the life, costed the life of Gandhi. What is Sanatanam? What is anti-Sanatanam? This is what. That is why, my dear brothers and sisters, carry the fight. Let us all be in one mission. And missionaries were there like Periyar, like Ambedkar, by all our national friends. And the martyrs, like all those who are ready to give. That is why, when you return, go with the spirit, go with the determination. We will have to preserve whatever may be. I will spread the message of rationality, message of self-respect, message of everything. It is like a medicine. The people simply, you ask them, whenever somebody opposes, why you are taking medicine? Not because the doctor has given a prescription, not because the drugstore is open to patronize the drugstore or taking the medicine. No, only to guard from the disease ourselves, only to be out of our disease. That is why we are taking the medicine. Like that, impress upon the people, make them to understand, but the one warning that is more important. When you want to take the medicine, and what is another? No, it is permanent. But when you see the medicine, then after purchasing the medicine, you will see what is the expiry date. That is more important.
If it is an expired medicine, then it is worthless. It won't work. So now Sanadana is an worthless, which is out of date of industry. They already expired it because it changes. Even for a small medicine, if it is within the time limit, how could we say everything is permanent? Nothing is changed. Whether it is reasonable, whether it appeals to a reason, that is why, my dear friends, let us carry the message. Even if we want swim against the current, we will have to say that is why the dignity of the individual. How to protect the dignity of individual? That is one word to protect the dignity of individual is self-respect. சுயமரியாதை என்பது நம்முடைய அழிவை அவமரியாதையை போக்கிக் கொள்வதற்காக என்பதுதான் பெரியாருடைய கருத்து. அதையே நீங்கள் செய்திகளாக கொண்டு வருங்கள். அந்த உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி. பெரியார் உலகத்தை பார்த்தீர்கள். புது உலகத்தை நாம் உருவாக்குவோம். அந்த உணர்வுக்காக நீங்கள் கேட்டதற்காக வெற்றியை நோக்கி அடைவோம். பெரிய அளவிற்கு 100 ஆண்டு காலத்துல இப்படி ஒரு வெற்றியை எந்த ஒரு இயக்கமும் பெறவில்லை. பெரியார் ஒரு தனி மனிதராகத்தான். Periyar started this movement only in a single individual. He was not discouraged. He was an optimist. We, the rationalists, are optimists. We are not pessimists. We will win. Even though the battles we have already won. But war is yet to be won. War is ultimately to be won. சிறு சிறு களங்களில் நாம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறோம். முக்கியமான அந்த யுத்தத்தில் இறுதி வெற்றியை நாம் பெற்றாக வேண்டும். அதை நோக்கி நடப்போம். வாருங்கள், வாருங்கள். Let us march forward. Let us hold the pledge. Let us hold our flag. Let us hand over the torch of reason to our youngsters, to our women folk. From the equality, they will have to promote to the empowerment. That is our aim. Thank you very much. Long live Periyar. Long live self-respect. Last but not least, I love this is a new book, The Search for Self-Respect, by a medical doctor, Maxwell Maltz. It is not a movement like ours in America. When it was published, the first time, America, which is supposed to be a developed country, first search for self-respect. They are searching for self-respect after 100 years. Whereas Periyar has started the movement self-respect some 100 years back. So we are ahead of 100 years. America is behind the 100 years. That is why we must be legitimately be proud of it. Let us win the self-respecters. We, the self-respecters, will hold the flag. Doing it. Thank you very much.